I was born and raised in Johannesburg, and for all 28 years of my life, this city has been the place I call home. As I'm getting older, though, getting closer to marriage, getting closer to motherhood, I feel that I don't have enough authentic knowledge about my culture and its practices. Some of us don't really know the true origin of these practices. Now, that's the gap that I want to fill in my mind and my heart, and not just for me, but for my legacy. I'm on a journey to find out about the role of Venda woman from adolescence to the rites of passage that lead to adulthood, and most importantly, the subject of marriage. I'm on this journey so that I may one day make well informed decisions where culture is concerned and be able to pass this knowledge of culture and tradition on to my children, especially my daughters. I am Hulisani Ravele, and this is my journey of self discovery. In the Venda culture, marriage is extremely important for the strengthening of families, the birth of new life, and to keep a family's legacy alive. I went to speak to Miss Masara, a 53-year-old woman who has never been married and has no children. Now, in the past, this would have been seen as going against the cultural norms. Wamasala roriwa nga maanḓa vho ri fha tshifhinga tshavho na hasi Ndi zwone. zwino a ri tou dzhena straight khazwo thiri mufumakadzi wa miṅwaha ya 53 a vha na vhana a vha na munna vhathu vhanzhi vha ḓo ri u khou ḓo itea mini hafhanoni kha vhone vha ri ṱalutshedza zwo ri zwo itea hani zwo bvelisa hani uri vha ḓivhone kha heyi position. Ndi kha ḓivha na vho 20 years hangei ndo vha ndi tshi vhona uri ndi nga vha dzhena mbinganoni fhedzi nda decide uri kamusi nga vho 30 then from vho 30 hangei nda vha soko havha khou sokou ḓa vhathu vhane nda vha ndi sa khou vha ṱoḓa. Then late vho 40 something nda vho decide uri let me just sit by myself. My next stop was the Chief Botovele Nerwamondo. As a traditional leader, he's an important source of information. And I felt that it was important to understand what the historical and traditional expectations of women in my culture are. This is what the chief had to say on the subject of marriage. Muthu ufuna uzitodela muthu ane afuna uri u ḓo vha muthusi wawe ni ḓo dzula noṱhe noni vhavhili sa musi bivhilo yo amba yo ri bebanani noni yanda a ri sokou tshimbila uno ra ri uno lini heyo nzulele asi ya kuya tatisa na musi muthu a tshi amba. The chief's advisor also shared how choosing a potential wife used to work back in the day. Hello. Kharelwe nduri kale ho vha tshipfi una khomba ya mutsheluko nduri ho vha tshi ḓivha na dzikhomba vhaṅwe vha ḓi maliwa tshi tou vha na generation heyo ya swika ya maliwa ha sala muṅwe musidzana a si khou maliwa ri ndi khomba ya mutsheluko ngauri ri tshi mala ho vha hu na dzi characteristics dzine ra dzi dzhia dzo ri hoyo muthu u a shumana no tou sokou dzula wo lala ri funa u vha zwone u na nalana na musi a nga ḓivha ṱhamusi a tshi tou nga ḓuvha a tshi khou fana ne mukololo mara re a si na nala dzo rine khaliwa i vhe ya bika vhuswa havhuḓi vha nga si mumale ngori ho vha u tshi itiwa research ya u rumela honoḽa nṋe nḓila zwo ri kha vhudzise vhaṅwe zwo ri musidzana u tou itisa hani arali ni sokou dzula no sokou dzi badani hu ḓo ḓi vhuya research yo ri houḽani u tou nga nga si vhe mufumakadzi wavhuḓi vha ṱuwa vhoṱhe kha muvhundu hoyo na sala ni noṱhe ni tshi sala ni noṱhe ni khomba mutsheluko. The chief's advisor continued to explain that the girl's family would be made aware that there's a potential husband looking to marry their daughter. If a girl doesn't have the right characteristics, the man will look elsewhere. Ri tshi khou itela hezwo zwa uri musi na sa vha ni na ṅwana vhaṅwe vha tshi ṱaṱa khani a ri sokou ri no bva ni khou ya khunini no bva no ya u ka maḓi vhaṅwe khou amba zwo ri hei kana vhaṅwe vha khou dzhena mavhengeleni vha khou renga zwibutisi zwaṅwe ine ni khou rengisa vha khou amba nga vhana ni ḓo pfa zwi khou ni bora badi ndi zwezwo zwine ni ḓo tou nga tshilendele
ngori chivoda vakomba se kwananga kuna duda ini ni tori kwanu kuna mi ndi hezvo risi kotozvikombechedza zvari vathu kavave navana mara mwana ndichipiwa chamudzimu vachipadatso vave una rwimbo rwachivenza uri matakadza mbiluni ndi mwana ari rusina mwana auna chine changatakadza rine ruwa ri vanji pano lune thongova na dora la vana ngori rine ri 7 infact ro va ri 9 vavili vo tolova lwe ndava ya vana aingo tondinesa ngauri ndo vona u shengela hashu ri tshi aluwa ndavha ndi sa tami u dovha engedza iṅwe tshengelo kha iṅwe ngori ra sa tou vha well to do sa muṱa ra sa tou vha na zwithu zwoṱhe kana zwithu zwinzhi zwine zwa ita uri a thongo vhuya ndavha thina na ngwana na dzanga lingafho ra ḓo ḓivha ere ndi vha ndi na dzanga ra ḓovha ndo vhuya nayo. It is uncommon to find a 53-year-old woman who is not married with no children and still has the support of her family. Vho masala vho khetha vho ḓinangela vhone vhane uri vhone a vha nyagi u mala a vha nyagi u vha na vhana vhone hezwi zwithu vho zwi takalela u bva mathomoni. Ndo zwi takalela u bva zwezwo mathomoni ngori ndi ene muṋe onoyo o zwi funaho zwino o zwi funa u funa uri nṋe na nṋe ndi tevhele zwenezwo ngori no ṱwa ndi ri kha maliwa sa funi ha nga zwi takaleli. Na miyanga vha nga ngomu avha na thimu na ḓuvha na ḽithihi miyanga vha tshi mbudza uri wai ndi sa ṱuwi kana wai ndi sa maliwi a vha ngo vha nadzo edzo mbudziso. There are certain things that men are not allowed to speak about. I went to sit down with Woma Kadzi, who is the chief's sister, to explain the rites of passage of a Venda girl. Zana wa Venda utomupira kuimbeliwa. Achimbeliwa apedza imbelwa. Achina dombani, achina domba. Akonova kuya panda zvino. Uriyo vamfuka chokolewa pa madombani. Uriyo vamfumakadzi. Walaiwa, chimbeliwa alaiwa. Kunulawa na dombani akonopfukira panda. Kunoburu zvino. Ukuyo vamfumakadzi panda. Tomupira nepo. Pomakadzi ndiri vathu vaya neamusidzana. Varumela makadzi wawe. Uri kayosvikisa musanda kada vasvikisa uri kwamba musidzana ari runotomuhura mudzana unotomwa waruwa apfi zvinohura asi kudai mbira songohura tomahura ava lava zvikwana adhiambani ngeawiri ne ndohura zvino onohura vazvikwana zvirengo rifuna muisa musana ngochumwana zvinohura avakomba uye musanda yoimbeliwa achibva musanda yoimbeliwa ndizvina chijeniswa dombani acho china domba boda vasikisa musana vavatende zvemelo shanguri ubviriwa dzitundu ajena dzitundu apadhaniri ujena apadhani achijena uimbeliwa utoma shanguriwa asarapedzi ti zvino zvifana musi muntu achinga uda shangoni hakoda asina zveambara ndokuzipfesesa zvino apadhari kushangura mubvura uri ajene apyo aclean asina chithu asina chiambara pa jena urala Akumbedza uri adivi chithu uri mwana wako nobvuliwa ukadzitenda wabvuliwa atenda akumbedza uri aende matanga achipedza ushanguliwa ndovona kadzi vha tshi khou tshina naye vha vha khou mugudisa ndomugudisa uri chiuva sadivi chitu apana kuchina komasebenzetani so kachina atorali wafundedziwa achina akonodisa zvezvazvira kuita uri musidzana wa muvenda uchina nga hii ndila uchina nga hii ndila zvino hechi walidziwa mukuru uri wanawo mwana utakara mwana zvavudi. I went to speak to Mrs. Ngwana, who is the founder of Nyabumbawa Dagaira. This is a traditional school which focuses on teaching young Venda girls about their culture, traditional dancing, abstinence, and how to carry themselves as they transition from being a girl to a young woman. Makadzi, when it comes to the issue of legacy and passing on these things from generation to generation, I feel as though there is a generation that was skipped, and I sadly happen to be a part of that generation.
And as you go through life and you're navigating it, you sometimes feel as though you're not complete. Like, as I sit here, can I truly say that I am a Venda woman, even though I have not gone through certain things? Asava na muthu onothoma zwithu zwizoḓiendelela zwi tshiya u fana na gepe ine na khuri hu na vhathu vhane vha khou shotha vha songo ṱangana nazwo na zwino riṋe ro thoma hu ḓivha na vhaṅwe vhasidzana vhane a vha khou ḓa vha ḓa vha wana ndayo vha laiwa vha dzhenisiwa mikhwa vha ḓivha zwo ri musidzana wa muvenḓa u tou itisa hani. Zwithu zwine zwa nga itiwa ndi zwezwi zwa musi riṋe ro rali riṋe ṅwaha muṅwe na muṅwe ri a vha na tshivhidzo ri a fara operation love your culture ṅwaha muṅwe na muṅwe une ra kona u ramba vhathu vhoṱhe ri na kha dzi media ra ramba vhathu vhoṱhe ri tshi khou nyaga u itela uri vhane vha si zwi ḓivhe vha zwi ḓivhe. Ni tshi khou ri ndi na concern yo pfha uri thi ngo fhelela a thi ngo itiwa zwithu zwo thi ngo vhudziwa zwoṱhe ndo sokou tou aluwa sa mpapawe ndi tou fortunate ndo alutshela kha uri ndi khou dzhena tshikolo ndi na pfunzo ndo funzea mara hu na vhaṅwe vhana vhane vho abusiwa nga mulandu wo u sa ḓivha a tshi sokou pfha unga u vha musidzana nda sema vhakegulu nda vhona maḓuvha zwi amba uri u bva zwino hafha munna muṅwe na muṅwe masina that is not the case u tea u ḓifara mara u khou vhudziwa nga nnyi. Vhunzhi hashu ro ḓowela u pomoka u blame uri vhana havha ndi tshika a vha na tshithu a vha ḓivhi tshithu vhakegulu zwino vha tou rwisa ṱhona fhasi uri ndi dzi thumbu dzi fhedzi mara vha hangwa uri vho thivheliwa a vha tsha laya u fana na kale. Zwino nṋe ndo imisa tshanḓa nda ri nṋe ndi khou nyaga u laya zwi si na ndavha uri ndi ḓo ṱangana na dzi attack dzo tou itisa haniho zwi si na ndavha uri ndi ḓo ṱhaseliwa zwingafhani ndi ḓo criticizeiwa zwingafhani nda ḓivhudza uri ndi ḓo vala nḓevhe zwiṅwe ndi ḓo bonya zwo no tea u vhoniwa zwine thi ngo tea u zwi vhona zwiṅwe nda vha tshimuma zwine nda khou tea u pfhi ndi fhindule ndi sa khou funa u fhindula. Ngoho makhadzi sa muthu o dzula hafha noni na zwithu zwoṱhe ndi nda zwi vhona. Sorry ṅwananga ene u muthu wo thoma ane ndi pfha ungari una zwine zwa khou shotha a thi ngo fhelela mara ndi ene muthu ane a nga thoma ngori you got that passion ndi ene muthu ane a nga thoma. Nṋe ndi tshi thoma hetshinoni tshikolo ndo zwi vhona zwo ri hu ḓa vhasidzana vha fhambananaho vho no bva kha dzi background dzi sa fani reason ya uri ndi vhe na uniform yo no fana nda ndi khou itela uri zwi songo vhonala uri hoyu u bva vho thovhela ndi mukololo zwi songo vhonala uri hoyu ndi ṅwana wa Nyamugavhani zwi songo vhonala zwo ri hoyu o sala na makhulu wawe mme ha tshena and vhathu vha tshi tou zwi vhona muṅwe na muṅwe u na ḓora ḽa mvelele ya hawe. It's amazing muṅwe na muṅwe u a zwi pfha uri identity important zwiṅwe khaye and u na ḓora nazwo hezwo zwithu. I really wanted to have an understanding. Going on this journey for me is about getting an understanding of how are women seen in my culture in this day and age. Because as westernization has come along, our cultures have been affected by it, but I don't believe that our cultures should be diluted by it. I wanted to understand what are the cultural practices that a girl goes through in my culture from when they are a young girl to being an adolescent to being a woman. I could go around saying I'm a Venda woman, but I didn't feel like I had the true understanding of what that actually means. I can truly say I know things about my culture and I've gone to the source to learn about them. I didn't read about them in a textbook. I didn't read about them on the internet. I took the time to invest myself into this journey to respect my culture, but to also know more about my culture.